Hi, hello friends. இப்போ நம்ம வால்யூம் 3 ஹியூமன் அனாட்டமியில் சாப்டர் 2 வந்து பார்த்துடலாம். ஸ்கால்ப், டெம்பிள் அண்ட் ஃபேஸ். Question number 1, how many layers does the scalp have? Answer is 5 layers. Question number 2, expand scalp. Skin, connective tissue, aponeurosis, loose areolar tissue, pericranium. Question number 3, which is the danger area of the scalp? Answer is loose areolar tissue. Question number 4, why is the loose areolar tissue called the danger area? Answer is infection spreads emissary veins to intracranial venous sinuses. Question number 5, what is the aponeurosis of the scalp? Answer is gallia aponeurotica. That means epicranial aponeurosis. Question number 6, which muscle is attached to the gallia aponeurotica? Answer is occipitofrontalis muscle. Question number 7, which arteries supply the scalp? Answer is supratrochlear, supraorbital, superficial temporal, posterior auricular, occipital arteries. Question number 8, which nerve supplies the anterior scalp? Answer is trigeminal nerve. Question number 9, which cervical nerves supply the posterior scalp? Answer is C2 and C3. Question number 10, why do scalp wounds bleed profusely? Answer is dense connective tissue prevents retraction of blood vessels. Question number 11, where is the temple located? On the side of the skull above the zygomatic arch. Question number 12, which muscle occupies the temporal fossa? Answer is temporalis. Question number 13, nerve supply of temporalis. Deep temporal nerves. அதாவது டீப் டெம்போரல் நர்வ்ஸ்னால் மேண்டிபுலர் டிவிஷன் ஆஃப் trigeminal nerve அதை தான் சொல்கிறாங்க. அடுத்து question number 14, main action of temporalis, elevates and retracts the mandible. Question number 15, which artery is palpable in the temple? Answer is superficial temporal artery. Question number 16, the superficial temporal artery is a branch of which artery? Answer is external carotid artery. Question number 17, which nerve crosses the zygomatic arch? Answer is auriculotemporal nerve. Question number 18, which muscle covers the temple superficially? Answer is temporoparietalis. Question number 19, which nerve supplies the muscle of facial expression? Answer is facial nerve. Question number 20, which nerve supplies sensation to the face? Answer is trigeminal nerve. Question number 21, which artery is the main artery of the face? Answer is facial artery. Question number 22, which vein is called the dangerous vein of the face? Answer is facial vein. Question number 23, which is the face called the dangerous area? Why is the face called the dangerous area? The answer is infection can spread to the cavernous sinus through venous connections. Question number 24, which muscle closes the eyelids? Answer is orbicularis oculi. Question number 25, which muscle closes the lips? Answer is orbicularis oris. Question number 26, which muscle is used for blowing and chewing? Answer is buccinator. Question number 27, which muscle elevates the angle of the mouth? Answer is levator anguli oris. Question number 28, which muscle depresses the angle of the mouth? Answer is depressor anguli oris. Question number 29, which salivary gland lies in the parotid region? Parotid gland. Question number 30, which nerve passes through the parotid gland? Answer is facial nerve. அடுத்து 5 மார்க் கொஷின்ஸ்லாம் பார்த்துடலாம்.
எனுமரேட் தி 5 லேயர்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்கால்ப். முன்னே பார்த்துருந்தோம் இல்லையா, ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்கின்னு, ரெண்டாவது வந்து டென்ஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ, மூணாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா எபிக்ரேனியல் அப்போநியூரோசிஸ் அதாவது கேலியா அப்போநியூரோட்டிக்கா, நாலாவது வந்து லூஸ் ஏரியோலார் டிஷ்யூ அதாவது இதுதான் வந்து டேஞ்சர் ஏரியா, அஞ்சாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிக்ரேனியம். அடுத்து செகண்ட் கொஷின் பார்த்தலாம், 5 மார்க் கொஷின். ஒய் இஸ் தி லூஸ் ஏரியோலார் டிஷ்யூ கால்டு தி டேஞ்சர் ஏரியா ஆஃப் தி ஸ்கால்ப்? ஸோ ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் கண்டைன்ஸ் எமிசரி வெயின்ஸ். எமிசரி வெயின்ஸ் கனெக்ட் ஸ்கால்ப் வெயின்ஸ் வித் இன்ட்ராக்ரேனியல் டியூரல் வீனஸ் சைனசஸ். Infection can spread into the cranial cavity causing meningitis or cavernous sinus thrombosis. மூணாவது கொஸ்டின், டிஸ்கிரைப் தி ஆர்ட்ரியல் சப்ளை ஆஃப் தி ஸ்கால்ப். ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா, த ஸ்கால்ப் இஸ் சப்ளைடு 5 ஆர்ட்ரிஸ். ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா சுப்ரா ட்ரோக்லியார் ஆர்ட்ரி, ரெண்டாவது வந்து சுப்ரா ஆர்பிட்டல் ஆர்ட்ரி, மூணாவது வந்து சூப்பர்ஃபிஷியல் டெம்போரல் ஆர்ட்ரி, நாலாவது போஸ்டீரியர் ஆரிகுலார் ஆர்ட்ரி, அஞ்சாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிபிட்டல் ஆர்ட்ரி. ஆன்டீரியராக 2, போஸ்டீரியராக 3. ஆன்டீரியராக 2 வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்னல் கரோட்டிட் சிஸ்டம் வியா ஆப்தால்மிக் ஆர்ட்ரி, போஸ்டீரியராக 3 எக்ஸ்டர்னல் கரோட்டிட் ஆர்ட்ரி. அடுத்து 4வது கொஷின், டிஸ்கிரைப் தி நர்வ் சப்ளை ஆஃப் தி ஸ்கால்ப். ஆன்டீரியர் ஸ்கால்ப் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுப்ரா ட்ரோக்லியார் நர்வு, சுப்ரா ஆர்பிட்டல் நர்வு, ஜைகோமேட்டிக்கோ டெம்போரல் நர்வு, ஆரிகுலோ டெம்போரல் நர்வு. போஸ்டீரியர் ஸ்கால்ப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஸர் ஆக்சிபிட்டல் நர்வ் அதாவது C2, கிரேட்டர் ஆக்சிபிட்டல் நர்வு C2, தேர்ட் ஆக்சிபிட்டல் நர்வ் வந்து பார்த்திங்கன்னா C3. அடுத்து 5வது கொஷின், ரைட் ஏ ஷார்ட் நோட்ஸ் ஆன் டெம்போராலிஸ் மசில். ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்ஜின் வந்து டெம்போரல் ஃபோசா. அடுத்து இன்சர்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொரனாய்டு ப்ராசஸ் அண்டு ஆன்டீரியர் பார்டர் ஆஃப் ராமஸ் ஆஃப் மேண்டிபிள். நர்வ் சப்ளை வந்து பார்த்திங்கன்னா டீப் டெம்போரல் நர்வ்ஸு. அடுத்து ஆக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எலிவேட்ஸ் அண்ட் ரிட்ராக்ட்ஸ் தி மேண்டிபிள். அடுத்து கொஷின் நம்பர் 6 வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரைப் தி மசில்ஸ் ஆஃப் ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன். ஆக்சிபிட்டோ ஃப்ராண்டாலிஸ், ஆர்பிகுலாரிஸ் ஆக்குலி, ஆர்பிகுலாரிஸ் ஆரிஸ், பக்சினேட்டார், ஜைகோமேட்டிகஸ் மேஜர், பிளாட்டிஸ்மா. நர்வ் சப்ளை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேஷியல் நர்வ் அதாவது கிரேனியல் நர்வ் வந்து 7. கிரேனியல் நர்வ் 7th நர்வ் வந்து ஃபேஷியல் நர்வு, அதான் வந்து நர்வ் சப்ளை. அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஷின் நம்பர் 7, டிஸ்கிரைப் தி ஃபேஷியல் ஆர்ட்ரி. ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரான்ச் ஆஃப் தி external carotid artery crosses the lower border of the mandible in front of the masseter, runs tortuously across the face, ends as the angular artery near the medial angle of the eye. branches வந்து பார்த்திங்கன்னா inferior labial, superior labial, lateral nasal, angular artery. அடுத்து 8வது கொஷின், டிஸ்கிரைப் தி ஃபேஷியல் வெயின். ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா begins as the angular vein, descends behind the facial artery, joins the anterior division of the retromandibular vein, forms the common facial vein and drains into the internal jugular vein. கிளினிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிகேட்ஸ் வித் தி கேவர்னஸ் சைனஸ், இன்ஃபெக்ஷன் மே ஸ்ப்ரெட்.
அது 9th கொஷின் பார்க்கலாம். எக்ஸ்பிளைன் தி டேஞ்சரஸ் ஏரியா, அதாவது டேஞ்சர் ட்ரையாங்கிள். ஆன்சர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் தி டேஞ்சரஸ் ஏரியா ஆஃப் தி ஃபேஸ். ஸோ வந்து ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்டென்ஸ் ஃப்ரம் தி ரூட் ஆஃப் தி நோஸ் டு தி 2 angles ஆஃப் தி மவுத். ஃபேஷியல் வெயின் கம்யூனிகேட்ஸ் வித் தி cavernous sinus through the ophthalmic veins. Infection in this area can spread to the cranial cavity causing cavernous sinus thrombosis. அடுத்து கொஷின் நம்பர் 10 வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பர்ஃபிஷியல் டெம்போரல் ஆர்ட்ரி. ஸோ வந்து ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெர்மினல் பிரான்ச் ஆஃப் தி எக்ஸ்டர்னல் கரோட்டிட் ஆர்ட்ரி. அசன்ஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் தி ear. Crosses the zygomatic arch. Divides into frontal and parietal branches. Pulse can be felt in front of the ear. அடுத்து 2 மார்க் கொஷின் பார்க்கலாம் இந்த சாப்டரில். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 மார்க் கொஷின்னு முக்கியமாக வைவா கொஷினை பார்த்தலாம். Why do scalp wounds bleed profusely? ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து blood vessels are firmly attached in the dense connective tissue and cannot retract. ஸோ அதனால தான் ஸ்கேல்ப் wounds bleed profusely. ஏன் வந்து ஸ்கேல்ப் wound bleed profusely அது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா blood vessels are firmly attached in the dense connective tissue and cannot retract. அடுத்த கொஸ்டின் which layer is called the danger area of the scalp? ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா loose areolar tissue. அடுத்து கொஷின் நம்பர் 3 வந்து பார்த்திங்கன்னா which nerve supplies to the muscles of facial expression? நம்மளுக்கே தெரியும் facial nerve, அதாவது cranial nerve 7th nerve. அடுத்த கொஷின் which nerve supplies the temporalis muscle? ஆன்சர் இஸ் deep temporal nerves. நெக்ஸ்ட் கொஷின் which artery is the main artery of the face? ஆன்சர் இஸ் facial artery. அடுத்த கொஷின் which vein is called the dangerous vein of the face? ஆன்சர் இஸ் facial vein. நெக்ஸ்ட் கொஷின் which muscle closes the eyelids? ஆன்சர் இஸ் orbicularis oculi. நெக்ஸ்ட் கொஷின் which muscle closes the lips? ஆன்சர் இஸ் orbicularis oris. அடுத்த கொஸ்டின் which muscle is called the Trumpers muscle? ஆன்சர் இஸ் buccinator. அடுத்த கொஸ்டின் which muscle retracts the mandible? ஆன்சர் இஸ் temporalis. ஸோ இதெல்லாம் வந்து வைவா கொஷின்ஸு, வைவாலாம் அது கேட்கலாம். ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா சாப்டர் 3 வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.